Не. Як. Чекам, не приліпло. Салам алейкум. Текс. Тут без разницы, там тоже. Текс. А куда мне? Спасибо за патч первого дня. Нравится.
Пластилинчик. Немного покушаем. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have... You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Текс. Сейчас скажет на гоблюдуке что-нибудь. Маму там оскорблять начнет. Пизды получит. Вот это не надо, конечно. Seems a pleasant enough little place. Aloha Mora. Revelio. Что-то можно спиздить даже. Хорошо. You can stop a thief in their tracks. Nice to see you again. Like, What do you have for sale? what are we looking for today? Как денежек немного возвращается, а то вообще все кончилось. Thank you for stopping in. I appreciate it. What are you up to now?
These rocks have seen better days. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Бля. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting. All you need to do is not be seen, either by the eye above. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. The door is looking at us. Ой, бля. I'll be quiet. Сюда.
Блин, жесть, его даже никто не проверил, умеет ли он читать на Books so габледуке. rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Реально прикольно I выглядит. cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Incendious. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Ну, круто выглядит. Понял. I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. О. Сюда лут. Accio. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Imperio. What's a shit? Crucio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Think you're clever? Window. Bombard. Охуеть. Ты чё, бля? Levioso. You can't stop us. Pity, not quite. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a door. Accio. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Accio. Лута никакого не будет. Incendio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any Revelio. more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed.
fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. А? Чё? Угу. Офигенная кошка, вообще, блядь, как собака бегает с тобой, боевик, и молоток. Да все, хорошо. Да, пришли. Угу. Уже 3 года. Хорошо. Ну, вообще. Incendio. I won't. Formats. Incendio. Expelliarmus. Confundo. Defendo. Bombardier. Crucio. Let's get it. Imperial. Number up wide. Coming back this way. Expelliarmus. Not quite. Это я охуел. Incendio. Oh, this is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Revelio. Accio. Incendio. Accio. Ням-ням. Revelio. Ага. Ага. Ну-ка, открывай. Rule over wizards at last. Бля, много здесь. Revelio. Imperial. Crucio. Bombardier.
Leviosa. Crucible. Imperial. Алло! Confringo. Crucible. Leviosa. Stop by. Descendo. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Are you sure you're not a... Yes. That was meant for me. Bovada. Legend. Capulso. Finger. Confringo. Crucible. Expelliarmus. Incendio. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. Okay. Revelio. Incendio. Accio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Accio. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Aloha Mora. Сюда. Revelio. Это все? И все? We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Пока. Блин.
Кэпаться умеет, колдун вонючий. Разве это не начало? Так это начало, а зачем? Как-то получилось так? Вот сюда. Зачем мне персонаж сказал там лифт? Обмануть меня решили. Can we please... Can we please talk about what just That happened? wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Недолгая книга у тебя получится. Если только об этом приключении. Ну подождите, ну я хотел собрать штучки всякие, дрючки. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be such... I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know... I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then what? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So,
To my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. А где шары, кстати? I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Ну ладно, исчезли. Жабы, привет. Что за череп там был? А, блядь! Простите. Нихуя ж себе, блядь. Можете в рот дать? Эти. Вон он, блядь. Они заебали. Иди нахуй отсюда. Жабоид хуя!
Bombarder. Confringo. Defender. Levioso. Expelliarmus. Accio. Ой, Expelliarmus. Crucio. Imperio. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Defender. Depulso. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Crucio. Confringo. Bombarda. Defender. Imperio. Crucio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombarda. нахуя с этим троллем пиздался, блядь. Весь хил въебал. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Давай, 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 малыш. Пригружайся. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I hope to see you again. For now. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Я хотел... Pardon me? Might I ask a favor of you? Пошла нахуй. Welcome. Come on in, come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Ну, у вас тут только
У вас тут только мусор продается. Doors always open. You be sure to stop by soon. Hello, be with you in a bit. Let me guess, you're after something fresh. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Вау, хилочка. Что происходит? I'd like to ask Да you иди about... нахуй. Of course. Actually, perhaps another time. Блядь, что такие большие-то? Чуть ближе надо было. Ладно. Нихуя, все ровно в тютельку все вышло. Вот бы навозный компостер, блядь. Я вроде его... Я его не покупал.
Ну ладно. Красиво все сделали мы. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. А это что, я здесь не видел такого. Ой. О! Ха! Крутой лягушонок. Давайте еще лягушку сделаем. А мне что тут размножается, а потом других некуда будет впихивать. Животных миллион. Expelliarmus. Ой, не то.
Владик. Ой, привет. Привет, Владик, мне страшно, Владик. Что такое? Мне кажется, что ко мне подкатывает мой продюсер. Ой, блядь, все. У меня много продюсеров было. Он платит мне деньги. Ну, так... Ну да, и чё? Ну, типа, сам факт, я не хочу, типа, никаких проблем. А какие проблемы? Наслаждайся. Да зачем мне это нужно? Ему около 30 лет, он ростом с меня и лысый. Это я, что ли? Я тоже об этом подумала. Не помню такого. Мне страшно. Не, он замечательный парень, вообще хороший. Людей в 30 называют, типа, парнями, как людей в 30 называют? Кто они? Хуй знает. Я вот тоже не знаю. Блядь, это странно, это очень странно. То, что происходит, странно. Ко мне продюсер 54 года подкатывал. Там явно мужик, а не парень. Где? У тебя. У меня уже нахуй мужчина в полном расцвете сил был, блядь, из KFC мне кофе носил, блядь, когда я на работе. Я только закончила смотреть «Секс в большом городе», так вот эта хуйня, блядь. Что это такое? Господи, блядь. Ладно, это очень странно просто. Ну просто нет, ладно, окей, мне нужна оценка ситуации от близкого человека. Ситуация следующая. Он приезжает через неделю в Москву, чтобы потом поехать жить в Дубай. И, соответственно, типа, мы собирались встретиться частью команды, ну, типа, кто в Москве находится. Вот. И внезапно, типа, все, мы вроде договорились, там я, девчонка, еще одна художница, он, возможно, еще программист. Все, окей. Договорились, вроде бы там либо 22 либо 23 число. И тут он мне пишет спустя несколько часов. Типа... Они все не смогли? Нет, это я договаривалась за всех. Он меня спрашивает, ты была на скалодроме? Ты понимаешь? Ну, типа, это странно. То есть, как бы... Он, во-первых, спросил у меня эту хуйню. Я такая, ну, говорю, типа, нет. Со стороны только, типа, смотрела, как лазают. Он такой, не хочешь сходить? Крутая тема, что в Ростове он небольшой, этот скалодром, а он хочет, типа, на нормальный большой скалодром сгонять. Я спрашиваю, хватит ли без подготовки у меня сил вообще что-то сделать, думая, что, ну, может быть, он, ну, какой-то странный тимбилдинг решил устроить, я не знаю, блядь. Ну, вообще, пока ничего такого. И он мне пишет, да тебе хватит, там не так сложно, как ты думаешь. Короче, я еще в Ростове у тренера узнаю, как нам лучше поступить с тобой, либо на пробник сходим, либо просто вдвоем я тебе все покажу. Ну, пока ничего такого. Ну, нет, ну зачем? Скажи мне, для чего? То есть, типа... Не, ну, может, он просто тебя потрогать хочет везде. А так ничего такого вроде. Да зачем звать меня на скалодром? Ну, полазай, блядь, по камням, нахуй. Он знает, что я полгода назад рассталась с парнем. Он, ну, типа, это то, что он знает. И, ну, типа, я не... Ну... Я не понимаю, что он от меня хочет. И я и не могу отказать, но мне странно, типа. Ебать, ты, кстати, на скалодроме охуеешь без подготовки, я тебе могу сказать. Я знаю! Тем более с пальцами в жопе. Я пришла за поддержкой, а ты нахуй. Ну я тебя полностью поддерживаю и продюсера поддерживаю полностью. Не надо.
Смотри, что произошло. Ты не на стриме, нет? На стриме это скалодром, да? Да какой-то, да. Я не знаю, что произошло. Я зацепился чуть. Господи, нет, это кринж. Я не понимаю. Знаешь, что я ему сказала? Я сказала, что если у меня ничего по планам не изменится, то почему нет, блядь? Ну, скажи, что планы изменились. Я не знаю. Хочешь на скалодром сходить? Я ничего не знаю, да я не хочу, типа, ну, я не понимаю, я не умею говорить нет. Ну, типа, я могу сказать нет человеку, который ко мне никак не относится, но это человек, с которым я вроде как собираюсь еще очень долгое время работать, и не год, возможно, типа. Ну, и надо тогда сразу все расставить на свои места, как бы, если... Ну, так я не понимаю, это типа, ну, ты же сам сказал, ничего такого, пока ты не видишь, блядь. Вот и я тоже, типа, не понимаю. Господи, блядь, как у меня давно такой хуйни не было. Ой, блядь. У меня давно не было позиционирования себя как свободная женщина, извините. Господи. Я просто хочу зарабатывать деньги на том, что я рисую. Если что, блядь, когда мы с ним по этому поводу переписывались, и пока я ныла об этом подруге, я не останавливала рабочий таймер. Это, блядь, все еще рабочее время, за которое он мне заплатит. Угу. Ну, объективно, вроде ничего такого. Ну, как бы вроде. Ну, ты тоже бы девочку на скалодром позвал? Ну, по-моему, ну, типа, блядь, если бы знал, что она спортивная, возможно, да, но... Ну, я б не смог позвать девочку на скалодром. Это другой вопрос. Я вообще с девочкой поговорить не смог. То есть я не девочка, да, по-твоему, блядь? Или я просто сама до тебя доебываюсь? Ничего. Ладно, я сама до тебя доебываюсь, окей. Можешь ничего не говорить. Я обычно так и делаю. Господи, блядь. Я просто хочу рисовать. Спокойно. Без скалодромов. Не, ну смотри, если тебе, ну, типа, понравится то, что 34-летний мужик тебя, ну, типа, подстраховывает, так сказать. Ну, мы с ним уже виделись, когда только-только я пришла в проект. Но он тебя там не подстраховывал уже? Нет, мы тогда ходили прям по рабочей хуйне в музее минералогии. Очень много референсов искали. Это была реально, блядь, такая рабочая встреча. Без всякой хуйни. Ну, скалодром — это не рабочая встреча. Как вообще он мог попасть? Ну, как он... Почему скалодром? Ну нет, ну серьезно, как может прийти в голову скалодром? Это что-то на 30 с чем-то летнем? Ну да, вообще да, как. Я вот за брательником крестным ходил на скалодром, он меня не трогал за попу. Я всегда хотела на скалодром. Типа, скалодром классно, только, блядь, я хотела заниматься профессионально этим даже. Только проблема в том, что без, ну, типа, без подготовки тебя хватит, ну, на минут 5. Ты один раз залезешь, у тебя забьются руки за секунду. Ну, потому что там все части, ну, как бы, руки, все мышцы задействованы. Ну да, я представляю примерно. Ты просто охуеешь. Учитывая, что я давно спортом не занималась. Вообще, я сдохну, мне кажется. Блядь. Надеюсь, у меня хватит сил подумать об этом. Нет, надеюсь, что мы сначала встретимся, типа, командой, а потом уже я смогу после этого подумать. Да, надо вот так, чтобы понять. Ну, потому что если он уже что-то задумал, он будет действовать сразу, по идее. Ну, потому что ему все-таки 34 года. Когда руку в вагине почувствуешь, тогда уже надо думать. Я не знаю, что делать. А там SEO поедет ебало бить.
Я ему просто перешлю, что он написал. Да, блядь, он увидит его фотку, посмеется просто. Да он знает вроде как мы продюсеры. Ненавижу мужчин, господи, от них одни проблемы. Ой, как смешно. Да что смешно, блядь? Ему смешно. У меня продюсеров этих было, да. Тоже мужики, кстати. Я не понимаю, почему, блядь. Я, ну, типа, слишком ванильно выгляжу, нахуй. Нет. Ну вот я о том же, блядь. Не, ну с длинными волосами, может быть, еще чуть было что-то. Ну, с длинными волосами и с твоими шмотками, возможно, да. Да. Что-то такое, да. Есть в этом. Отец, блядь. Так, блядь, мы потом еще с тобой увидимся после этого. Все, блядь, господи. Блядь. У меня аппарат кринжа на следующей неделе, я не понимаю. Ты охуела? Вот хочешь сказать нет? Я не знаю, что ты, блядь, ну, наговариваешь пока на своего продюсера. Пока... Да нет, замечательный человек, я пиздец охуенно к нему отношусь вообще. Просто, ну, типа, возраст не такой, чтобы какая-то дружеская атмосфера как будто бы была. Чё ты еще хуже делаешь? Ладно, ты чё, ты, блядь, ты мне... Бля, ну люди разные, люди разные. Ладно. Ну, мужики почти всегда одни. Ну, мужики к 30 годам одинаково, да, себя ведут? Ну, блядь, ну это лишь мое предположение просто. Ну, типа, я не знаю, очень сложно. Я не хочу просто так на людей наговаривать. Я тоже не хочу. Я реально к нему замечательно отношусь, как к своему наставнику, блядь, какому-то, но не как к мужчине. Нет. Ужас, блядь. Дайте мне сбежать куда-нибудь, спрятаться под одеяло. Газлайтингом заниматься? Газлайтингом заниматься? Газлайтингом. Ну, под одеяло пердеть. Это селф-хармом тогда уж скорее. Я же одна, блядь. Вчера могла газлайтингом заниматься, но не стану. О! У меня звук в Гарри Поттере пропал. А, все нормально. Ух, елочка стоит новогодняя. Жесть. Вот. Пиздец. Что-то как-то, блядь, ну, вы магией владеете, могли бы получше разукрасить. Ты охуел. Кто? Что? Что я охуел? Ты охуел. Что за звуки, блядь, лягушка? Лягушка? Что это такое? Какая лягушка? Что это, о чем? Какой-то, я не понимаю, это в Гарри Поттере звук или нет, как жабоид какой-то вот так. Вот, ты сидишь. Я не делаю таких. У тебя живот бурлит, блядь. Нет! Господи, я теперь не могу, у меня уведомления в телеге бросают в дрожь, блядь. Ужас. Че, Руслан, пойдешь смотря прыгать? Скалодрома, блядь. Доберусь до вершины и спрыгну. Не доберусь даже до вершины просто. Че за хуйня, куда меня отправляют-то? А. Чего? А, мне в картографию. Бля, сегодня, конечно, пиздец. Сука ебучая. Дрянь нахуй старая, блядь. Ненавижу его. Это все мужчины в возрасте. От них одни проблемы. Бля, я и списать смог, хотя этот, блядь, сука, гандила, блядь, вонючий, блядь, ходил по кабинету, шароёбился. Я там применил мастерски, блядь, телефон в пенис. И когда он проходил мимо, надо было резко убирать его. Ну, короче, такое, поставил все сделал.
кто списал, потому что я готовил вообще другие вопросы. Ну, которые у меня билет, который будет на госах. Вот. Ну, как бы я его подготовил, чтобы и шпоры сразу были готовы. И если вдруг мне он скажет, типа, а давайте билет, который вы готовите к госам. И я такой, а я готов. Сразу. Ну вот. А остальное я, блядь, почти, ну, ничего не выучил. Ну, в итоге это я более-менее знал. Рассказал, блядь, ну им похуй вообще. Как бы он как будто бы, ну, сразу уже был не готов. Точнее, был готов никому не ставить ничего. Welcome back. Учеба говно, это то, что я тебе могу сказать. Hello, точно. Professor. I have news. 34-летние мужики, класс. Another Да, repository. They've built drills to help with their search. Most trouble. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is... It's Hogwarts. Он из всей толпы только тебя пригласил. My portrait hangs in the headmaster's Он из всей толпы только тебя In пригласил. fact, I witnessed Да. Professor Black learn of your arrival. And I'll... Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. У тебя, блядь, реакция I такая had hoped запоздалая. that when the time came, the unfortunately, У тебя, this блядь, пинг, я headmaster не seems понимаю, или wildly что? Да. unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. Good. I shall meet you in my port... Нет, How will I gain нет, access нет. to the headmaster's office? Не просто Perhaps Professor коллеги. Fig will know what to do. Все хорошо. How Да nice to всё. see you, my young friend. Меня. Я Да, чувствую, Владик? сидит, квакает. Руслана. Не квакаю! смейся. Вот так ты сидишь, делаешь. Я не знаю. Иди ты в жопу, блядь. Понял, нахуй. Я все сказала. Я сейчас еще рыгну тебе, блядь. Давай. Нет, уже все, уже отступил. Да я слышал, как там порыгивало. Не было такого никогда, ни разу я не рыгала. Пукаешь, рыгаешь постоянно, у тебя не держится уже ничего. Охуел? Ебать, кто там орёт. Я ору, блядь. От безысходности. Да все нормально. Угу. Chill out, ёп. Ты тоже так говорил, да, когда к тебе продюсеры подкатывали? Ну да, бля, как мы смеялись, это в республике, вот когда вот дед был, это в республике я работал. Все угорали, говорят, тебя не смущает, что он к тебе прям, ну, типа, блядь, подступается прям максимально близко, потом хвалит твою одежду, обувь, тебя, говорит, бля, ну там вообще пиздец, это, ну, супер рофл был. А я, ну, типа, я смотрел, куда это может, ну, типа, дальше зайти. Он меня приглашал на закрытые встречи со звездами, между прочим. Я даже думал, что может, ну, типа, по рофлу сходить, а потом подумал, что, типа, блядь, он мне что-нибудь подсыпет куда-нибудь, блядь, в пизду нахуй. И даже кофе не пил его, ну, потому что я и так, и, блядь, из одной бутылки-то брезгую пить, блядь, а тут он мне кофе приносит, в который накончал день в туалете. Ну, типа, я об этом только думал. И пил кофе, и пил кофе. Я облизывался, да, потом. Да, ну я вообще, в общем, кофе-то не пью в основном, особо. Я редко могу кофе выпить. Может, раз в год. Я вообще, я не могу работать теперь спокойно. Спасибо нахуй, блядь. Другой продюсер ВКонтакте мне писал: скинь свою голую фотку с гитарой. Будем заниматься черным. Будем заниматься черным пиаром. Ой, блядь, чуть не умер нахуй со смеху. А потом мне рисунок красивый нарисовал, где два мужчины обнимаются, и там радужка над ними. Ну ты вроде видела эту фотку. Я показывал. Вот, он написал: хочу такого же, как я. Ой.
Коля Пеппер. Коля Пеппер. Коля Пеппер. Его звали. Почему Пепе, блин? Не Пепе, а Пеппер. Ну, типа перец. Пепе. Коля Пепе. Блять. Ненавижу свою жизнь. Не, ну 54-летний хотя бы интересный мужик был, типа. Реально. 54, если ты работаешь в какой-то интересной индустрии, сложно быть неинтересным мужчиной. 54 это рассвет сил, так сказать. Это новое дыхание у мужчины открывается за 50. К мальчикам. Ну и к мальчикам, и к девочкам, вообще не важно, кому угодно. Сколько бы ему папе? А моему папе 58 лет, по-моему. Моему где-то так же, наверное. Пусть знает, я не знаю. Неприлично. Знать возраст отца. Мне папа всегда говорил, что мужчина должен быть старше женщины минимум на 8-10 лет. Да. А если тебе 18? Ну, ты же совершеннолетняя. Да, блядь, ну тяжело на самом деле слушать человека, у которого третий брак. Нет, тебе 18, получается, и у тебя девушка должна быть на 8 лет младше. Правильно понимаю? Мы говорим только про случаи, когда девушка уже совершеннолетняя. Понял. Это надо было пояснять. А то непонятно. Ну, как-то так. Mine now, dummy guys. Все мои последние романы были с мужчинами, которые были младше меня, то есть с мальчиками, получается. Романы, блядь. Романы. Да это, видимо, у меня от секса... Роман с маленьким мальчиком. Я его из детского садика забирала. Ой, блядь, вот один был примерно вот плюс-минус по поведению такой. Но самый лучший, самый хороший. And sir, there's something else. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. He liked her so much that Вчера выяснилось, I don't know what to say. Что у меня и у бабушки Севы в один день рождения. И он поедет в Курск, вероятнее всего, тогда же, когда я. Believe it or not, it's in the headmaster's office. Просто, блядь, я ни разу не встречал людей, у которых день рождения со мной в один день. Ну, не считая... I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. Кстати, Саша Грей, блядь, самая переоцененная хуйня вообще, которая возможна. Да. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take... It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change in? One never knows when such a thing may come in handy. Интересно, какой почве она стала. It's just saying I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on it. Now, time is of the essence. У него багажник большой. I shall explain more. Для членов. Во рту. Спасибо за пояснение. Да. Блять, все, меня превращают. Ой, бля, нельзя смотреть. Да. Закрою. Я в 34-летнего превратился. Ладно, пожалуйста. Бля, я это рыгаюсь. How do I sound? Convincing.
I've taken the liberty of transfiguring your robes. Блядь, As ты we стала сдавать discussed, мне you'll need the работу password from одной. Scrope, who could be anywhere in the И вот castle. сегодня я опять делала You вид, might что я look работаю. for... She's taken to Задач не badgering было. the poor И elf в 20 about минут Quidditch работы in the меня hopes that he can вызывает convince руководство Black to change и his говорят, не mind. надо, блядь, концепцию Thus разработать far, для Израиля. Я такая, unsuccessfully. охуеть, I see. спасибо. But what if Professor Завтра Black с утра sees буду me? разрабатывать Leave концепцию him Глории to для me. Израиля. I shall tell him we're to Вроде meet a бы круто, типа, liaison from the ну, ministry in рост, ну зачем Hogsmeade. мне расти? Black should give you plenty of time. Thank you, Professor. Вопрос с подвохом, I блядь. suppose we'll meet again Но у in the них map там chamber. скоро не будет It's rather strange to hear Глория gratitude coming Джинс. from Professor Black. I'll see В you Израиле, there. в принципе, не будет Глории Джинс. Now, Ну, to find the типа, там они headmaster's house открывают elf. ее, но только под другим брендом. Соответственно, я делаю... Не, там скоро, ну, не будет места, куда поставить. А, это, ну да. Ваша правда. Так что уж все что не делать? Скажи, а смысл? Professor, a moment of your Мне time, please. кажется, мне Professor, перерешат I was мне. hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and Понимаете, не хочу следующую. Well, I did. I did. Yes. Well, spit it out. Probably best not to discuss. Хочется, чтобы мне просто внезапно I assure сказали, you, Руслан, Sharp, мы уезжаем you на may speak выходные на freely. дачу на Very шашлыки. well. И я такая, о, I've brewed the cure for boils you Спасибо. wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. хотя это нам не Simply have a мешало в январе student жарить deliver it. шашлыки на даче. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed... Now, to determine which student gets this rather... When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Сколько Don't тебе you have осталось часов в somewhere to Хогвартс be? Легаси? Не Professor. знаю. Yes, of course. All sorts of places. Сколько I'm ты наиграл? looking for my house elf. Surely you've seen him. I am А где, в watching Стиме you, посмотреть? Mr. Weasley. Блядь. Mr. Redding, who owns Honeydew. А где еще? Prime potion ingredient. Есть другие And I know люди? you fancy yourself a skilled What? But, sir, I haven't been anywhere near... Bah, that's enough from you. On your way, Mr. Weasley. Жесть, хожу всех драчу. Так, сейчас скажу. Или не скажу. Тут не написано нигде. Непонятно. У меня написано, сколько я часов потратил на Хогвартс Легаси. Ну, это видно, когда ты не в игре. Ну, задание написано 60%. Пройдено. У меня реально пропало желание работать. Теперь я хочу есть. Именно с кладром. Нет, хочу жрать. Ты опять сидишь там, рыгаешь, я слышу. Я не рыгаю. Oh, there's one for my diary. Не расстраивай меня. А что я Stand сделал? proud, purebloods. The future is yours. Я нихуя, я какие лозунги тут говорю, хожу. How are you, sir? Что за лозунги? Радуйтесь, чистокровные, я по Хогвартсу хожу. Радуйтесь, чистокровные. И по типу такой хуйни. Какой-то этот попахивает. Главное не откинуть к солнцу. Плотно. Where do you think you're going? Пойти приготовить I beg что-то your на pardon, завтра sir. I'm обед. simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. Мне тоже поесть принеси. I have to write 20 inches on Как Dittany тебе and its ехать, uses. блядь, как was я heading to the ненавижу, greenhouse. сука, вашу Ah, yes. станцию, ебать.
ебаную, блядь, зеленую конченую ветку я ненавижу. Салатовая у меня ветка. Ну, блядь, ну там рядом зеленая все равно, и с нее все, блядь. Ну, все логично, блядь. На твоей станции все зеленые ветки приходят на салатовую. Так много народу, блядь, в метро, что хочется глаз выколоть каждому в одном вагоне. И тем более, блядь, перестали пускать, походу, поезда, которые, ну, типа, не с Марьина ходят до Петровска-Разумовска. Можешь, ну, на такси, типа, ездить. И жить на улице. Именно. А, ну или это 34-летнего на складе там висеть. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Что? Professor, Хочу лежать и смотреть зубы и ничего не делать. Professor Black, again. Я что так много раз? We could still have trials and a somewhat shortened season. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. And they're fine now. The fact that it Я думаю, что теперь мне смотреть сериалов? «Отчаянных домохозяек»? Миллион мелочей смотрела? A silly game. Посмотри «Миллион мелочей». Quite impossible sometimes. Про что Sir, это? I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry. Про «Миллион мелочей». Но можно, ну, типа, подробнее. 4 мужчин пересматривают отношения к жизни после самоубийства друга. Это что, блядь, в большом городе только это мужчин? Там не только про мужчин, там про вообще все темы затрагиваются. Пиздатая тема, мне очень нравится. Ну, я вижу тут 4 женщины. Нет, тут вообще 5 женщин и 3 мужчины. Там и женские темы, и мужские затрагивает, и африканские темы там дальше будут. Мне понравилось, пиздец, прям интересно было смотреть. Так, отчаянные домохозяйки. Там поплакать и посмеяться. Жительница одноэтажной Америки на грани нервного срыва. Очень похоже на мою жизнь, только без Америки. Хотя доля Америки тоже есть в моей жизни, к сожалению, лучше бы не было. Бля, удали нахуй эту трансляцию. Трансляция какая-то. Токсика меня был. Вырежи меня нахуй. Very well, I will. I wonder why. Нет. Good day, Madam Kogawa. Оставляю. Да ты его, блядь, никто не смотрит, блядь, забыл. What did we do to deserve him as a headmaster? Chewing with your mouth Хочу я смотреть open? «Отчаянных Where are your домохозяек» или не manners? хочу? Миллион мелочей смотри. Но я не готова думать о чем-то. Я хочу думать о том, что я женщина. Понимаешь, в первую очередь. Ну он 34-летний, блядь, мужик. Чувствуете, что ты женщина. Да, расчувствую. Устала. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is in. Remind me of your area of affinity, Broom. OWL? Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me. Well, keep at it, Broom. And They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me. А выбор? А мне выходной завтра, наконец-то, блядь. Только не высыпаюсь. Я посмотрел этот первый сезон «Клинок, рассекающий демона». О, как тебе? Оказывается, я типа, ну, я там не 5 серий посмотрел, а почти, ну, типа, половину сезона. Так что вот за 2 дня, ну, за 2 ночи смотрел до конца сезона и почти посмотрел фильм, где не в поезде. Вот. Ну, нет, кстати, нормально. Я не знаю, что мне тогда не зашло, на самом деле неплохо. Ну там зачем ты фильм смотришь? В смысле? Сезон, по-моему, там 2 этому посвящен. Не, 2 сезон это другой уж сезон. Да?
Там какой-то промежуточный сезон есть, но он сделан, типа, там вырезки из фильма. Там есть нулевая серия вот в этом сезоне, которые промежуточные, именно про поезд. Вот. Там есть нулевая серия, она что, о чем-то другом рассказывает. И есть 6 серий или 7. Это вырезки из фильма. Ну да. «Квартал красных фонарей» — это 2-й сезон. Да, все. Я посмотрел, в каком порядке смотреть. Сейчас ангоингом будет. Уже выходит, по-моему, новый сезон. I mean, out of my way, children. Хочу Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more. Я сначала тоже, кстати, не распробовала. Я посмотрела с подругой первые все 7. Полила дерьмом. А потом с одним из парней своих посмотрела. Все. И так понравилось что-то, не знаю почему. Прям кайфанула. Ты пересматривала с нуля. Меня, блядь, бомбит нахуй с этого, блядь, нытика ебаного, я уже не могу. Да, меня он тоже очень выбесил, и он как бы не особо растет прям по сериалу. Если, например, в «Героике» там этот Деку, он же тоже нытик пиздец вначале. Он со временем хотя бы, собирается, там, серьезнее становится, вся хуйня. То этот, блядь, он как ноет, так и ноет, ему похуй. Не, там, тут проблема в том, что, это смешно, но это смешно, нахуй, на 2 серии. Не больше, блядь, он уже заебал просто. Он как бы, он и не должен вырасти, он там нытик же, у него 2 сознания, как я понял, я пока не знаю там дальше что. Какой-то он резко, кто-то в него вселяется, и он начинает хуярить. Не совсем так. Когда они в поезде лежали во сне... Да, я знаю, но мне кажется, это, ты, блядь, ты про этого, нахуй? Ты про... Боже, как его? Бля, как его зовут? Его Рыжим назвали, но он с желтыми волосами. Я поняла, я пытаюсь вспомнить, как его зовут. С молнией владеет. Да я поняла, блядь! А он нытик, а кто? Главный герой нытик. Главный герой нытик? Да! Он постоянно, блядь, плачет, еще какая-нибудь хуйня. Но он как бы нытик, как и этот, как и электрический, но не настолько. Не, главный герой не такой нытик, нормально. Я же говорю, он не настолько нытик, но он тоже нытик. Я имел в виду вот этого, не в Менько, нахуй. Как его звали? Блять, хочу сама вспомнить. Я не могу вспомнить. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much I've heard unsettling rumors of their escapades to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood. What? Goodness. Мне больше всего нравится... I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply... Прям больше всего мне нравится Тенген. Ты его должен был увидеть. Это один из этих столпов, да, который такой седой, с, блядь, красным пятном наебали. A wonderful job. Leeway for Professor. I shall never understand that man. У меня пока, я пока не видел, чтобы его раскрывали. У меня только он там вот, когда они на суде были. Они там в конце только, да. Его показывают 1-го сезона. Там весь следующий сезон он очень фигурирует. Это прям кайф. Ну, охуенно. Это просто один из моих мужей многочисленных. But Master made Scrope swear never to tell anyone.
even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Пойду хотя бы воду поставлю. Master does remember it. Уже полуспеха будет. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Блять. Made it just in time. It's wearing off. Ну хорош, блять. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Но я в кринже. Господи, блядь. Спасибо большое. Пожалуйста. А что я сделал? Чухнул мне в ухо. Я увидела тебя старого. В смысле? Я открыла стрим. Steam? Стрим. И увидела, как я чихнул или что? Нет, увидела тебя старого. Ну, типа, твой персонаж. Чего старого? Ну, А, взрослого. да. Он ходил еще постоянно рыгал, блядь. Неприятный чел. Я думал, это ты все время рыгаешь. Поэтому... Ну, до этого тоже рыгали, так что это ты была точно. Это не я была. Да, ты. Я над братом угорал. Над старшим. Он тоже в Гарри Поттер играет. Он сидел, что-то говорит, я Steam запускаю, у меня эта хуйня обновляется. И он поставил не локальные сохранения, а облачные. И у него все сохранения нахуй слетели. Он говорит, блядь, тебе заново проходить. Я говорю, ты серьезно будешь проходить заново, типа? Он говорит, да. Пиздец. Он поставит себе, короче, патчи, добавляет дополнительные квесты с плойки. Потому что на плойке, оказывается, какие-то дополнительные квесты есть, и можно свой магазин открыть.
прикол. Кушать хочется. Да, мне тоже. Это нельзя, ты работаешь. Нет, я уже не работаю, уже просто сижу. А деньги за что получаешь? Завтра буду дорабатывать, чтобы получить деньги. Сегодня не хочу больше. Все, устала? Ну, 1,5 часа поработала нормально. Чё Ну, за- я не могу. Но я за вечер не могу больше 3 часов работать, иначе я просто сдохну. Безответственно. Нет, нормально. Я в неделю должна 10 часов нарабатывать. А кому вообще такая нахуй игра нужна? Кому вообще такая нахуй игра нужна? Ты про что? Игру, которую вы делаете. В смысле, кому? Новелла, блядь, кому нужна? Тем, кто играет в новеллы. Ну, бесконечное лето, вот это новелла. Ну, так. А вот это у вас не новелла. У нас новелла будет. Да не. Нет. Да не. Не может Ладно. быть. Спорить не буду. I can do this. I can do this. They will want to help. Пошли, Поппи. Is this where we're meeting this? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting. Once we tell them about the Snidgets, they'll... I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell Я that we're... игру слышу, блядь. Как просто? Как? Стрим у тебя, может, звук включен? М-м. Вообще не должна. Ну, как-то слышу. Ну, блин, ну сейчас буду готовить обед на завтра. That's exactly the right word. Съем его, блядь. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets Бля, to так hide. кушать люблю, на That's самом деле, right. класс вообще. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets. Охуеть. Охуеть. Что-то произошло? Происходит на данный момент. What do you think you're doing here? Голые мужики к нам пришли. We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight.
but they don't know what that means yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Блять! Ой, как меня, сука, бесит эта нахуй Гарри Поттерская хуйня. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight. What do moonstones have to do with Snidget? And why was he so... He could have been a bit clearer, or stayed in... Centaurs can be cryptic. Gran says no one talks... It is a shame how quickly he left. That's what the leader of the herd... Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now. I can head to the library and start looking into the cave. I'll let you know what I find. Блять, меня тут так персонажи бесит, это просто, блять, невероятно. Ты тут? Да, я тут. Что? Я говорю, меня так персонажи здесь бесит, это вообще невероятно. Почему? Ну, они сначала к тебе жестким доебом, как будто, ну, типа, ты, блядь, вообще мразь, и, ну, типа, с тобой разговаривать не станет. Ты, блядь, говоришь слово, он такой, ну ладно, тогда пойдем. А там, ну, ты вообще ничего такого не сказал. И они такие вот, блядь. Что за звуки? Ты тиктоки смотришь? Инстаграм. Ага, мне покушать принесут сегодня. Спасибо. Сам, блядь, сходи. Ну, я схожу спросить. Сейчас дойду. Я решила про...
Алло. Да. О, мне ответили, ура. Надо идти готовить. Кому-нибудь кошка нужна? Нет. Не, у тебя, может, на работе кому-нибудь нужна кошка. Не думаю. Плюс ты крысу. Блять, я 30 тысяч потратила в Wildberries. На что? В смысле, в общем или сейчас? В общем. А, ну. Дела. Ты на что? Что я там могла накупить на 30 тысяч, блядь? У меня продаж 1200, наверное, на Авито. Мне лень продавать на Авито, я все выбрасываю. Или отдаю кому-нибудь из знакомых. В основном выбрасываю. Ну, на Авито я не шмотки продаю, а компьютерные какие-то комплектующие, которые мне достаются. Покинутую форму Приятного аппетита. продавал. Спасибо. Крылышки. Остренькие, вкусненькие. Как мне лень готовить, это пиздец. Закажи. Нет, это деньги тратить, я их так потратила много. Ничего, бля, я хотела в пятницу пойти на танцы, но там не будут новую хорягу учить, там будут старую повторять. Нет смысла идти в пятницу. Хотя можно пойти в воскресенье на растяжку, наверное. Да, да, заебись. И потом в понедельник. И потом снова начать ходить. Заебись. Хотя это получается сколько? У меня 8 занятий на месяц будет доступно. Я пойду 19, 20, 22, допустим, потом. Раз, два, три, 4, 5, 6. О, идеально, заебись. Да, хорошо. Снова буду ходить на танцы, ура. Танцульки новые будут? Да. Будешь смеяться? Опять? Да. Так, ладно, блядь, все, пойду готовить нахуй. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Он попроси Егора скрасить твое одиночество. Нет. Егора нет. Ну, он онлайн. Сабыч. Он бы заходил. Я никого не заставляю. Меня заставляешь. Да ладно, Чего? Егор второй день подряд в Вальхейм играет. В натуре? Да, он в Вальхейм играет. 2 дня подряд уже. Жесть. Не знаю, что у него там. Мы вчера с Севой рофлили, что, блядь, он даже, видимо, не смотрит этот финал по доте. Просто играет в Вальхейм, отдыхает. Какой финал по доте? Ну, там турик был, там тундра против этих была. Как их там? Спирит. Брейкер. Обязательно. Не, Руслан, ты, конечно, не понимаешь. Я не понимаю и не отрицаю этого, но все равно смотрю. А нахуя ты смотришь? Мне нравится. Я еще в 16 лет смотрела. Потому что тогда тоже парень был дотер. Ну, блядь, не, мне просто нравится смотреть. Ага. Ринге. Ну, почему нет? Если бы я была против, я бы не смотрела. Просто смотрела бы в какой-нибудь секс в большом городе, пока я смотрела доту. Меня же никто не заставляет. Все там понимала? Нет, очевидно.
Что-то понимаю, что-то нет. Вот в 17 лет я вообще в игры особо не играла. И тогда, когда я смотрела Доту, я вообще тогда ничего не понимала. Даже на миллиметр. Сейчас хотя бы что-то. Просто женщин. Да, да. Ты в курсе, да, что трансляцию ведем? Нельзя А как мы знаем, женщины, ну, умные очень. Ну вот, да. Да. Так, ладно, все, пошла готовить, давай. Давай. Спокойной ночи. Сладких снов. Женщины умные всегда правы. Да, согласен. Это из Соус Парка серия. Женщины очень, девочки очень красивые и умные. Спасибо, спасибо, здорово. Давно не видел в уличных гонках. Все, сбежала. Теперь мы с тобой здесь 1 на 1. А, по вождению ты говорил, Коля? У меня тоже сегодня, у меня сегодня экзамен был, но я не знал. В пятницу пересдачу. Ну, не по вождению, а по хоккею, ну, в институте. Ну, удачи тебе на экзамене. Кулачки держим все за тебя. Всем чатом. В одного человека. Устал есть уже. Да. Так, можем продолжать. А когда уже этот Гарри Поттер закончится? Даже хочется не другой эти играть. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. О, сработало. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Замок 3-го уровня я не взломаю. Вот этот можно. Aloha Mora. Ты че нахуй, суки? А зачем я взламывал-то? С балкона чисто прыгнуть?
It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Я You нарисованный. shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Жесть. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ну, кстати, интересно сделано. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. I see a staircase straight ahead. Иди отсюда. Ага. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. А как мне тут? They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can.
That's where I need to go, but I need to find a way past. Ебать, ну что ты, сука? Что за тайминг, блядь? Я решил развернуться. Все, развернуться я. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Тебе отсюда, блядь. Угу. Идешь нахуй. И ты идешь нахуй тоже. Отвернись. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Close. That doorway looks like the only safe way forward. Revelio. Эй, ёбаный ты шныр. А ты куда, сюда идешь? Свали отсюда, мент. Now's my chance. Иду. Блять, да что ж ты будешь делать? That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Ой. А, ну они меня не видят. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. О, таинственная волшебная палочка. I've never felt such power. Depulso. Revelio. Bombarda. Ладно. Revelio.
Depulso, Descendo. Bombarda. Хорошая палочка. Defender. Bombarda. Descendo. Depulso. Bombarda. Descendo. Defender. Depulso. Descendo. Depulso. Bombarda. Defender. Да вы чё, охуели? Depulso. Descendo. Depulso. Bombarda. Descendo. Defender. Depulso. Descendo. Defender. Depulso. Revelio. Defender, Bombarda, Depulso, Descendo. Bombarda, Depulso. Descendo. Defender. Bombarda. Depulso, Descendo. Defender. Bombarda. Depulso, Descendo. Defender. Depulso, Descendo. Bombarda. Depulso. Да ебать, ну не зря, конечно. Descendo. Bombarda. Defender. Охуеть. Bombarda. Depulso. Descendo. Defender. Да ебать, ну что за тайминги нахуй? Bombarda. Depulso, Descendo. Defender. Depulso. Depulso. Defender. Bombarda. Depulso. Descendo. Bombarda. Descendo. Defender. Блять. Bombarda. Depulso. Descendo. Defender. Bombarda. Depulso. Descendo. Defender. Bombarda. Descendo. Depulso. Конечно. Пошел я нахуй. Defender. Depulso. Descendo. Bombarda. Defender. Бля, хилок больше нет, пиздец. Ты еблан опять что-то призывать будет? Depulso. Descendo. Bombarda. Defender. Бля. Bombarda. А у меня хила-то больше нет? Ага, бля. Bombarda. Descendo. Defender. Depulso.
Bombarder. Depulso. Descendo. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Depulso. Ну иди нахуй. Bombarder. Сука. Descendo. Defender. Depulso. Ага. Bombarder. Descendo. Defender. Bombarder. Defender. Depulso. Descendo. Bombarder. Depulso. Descendo. Чего? Да, ага. Я позицию. Ня, бля. Иди на. О, как же плохо сделана игра, блядь. Ненавижу. Bombarder. Descendo. Defender. Bombarder. Defender. Descendo. Bombarder. Depulso. Дайте мне мои скиллы. А чё, все? Игре хуёво или чё, блядь? Где мои скиллы? Revelio. Меня теперь просто скиллы отняли нахуй. Ха-ха. Спасибо, блядь. Protego. Вопрос-то, блядь, где скиллы нахуй? Охуенно. Спасибо, папаша. О, скиллы появились. Отлично. Bombarder. Defendo. Depulso. Bombarder. Descendo. Depulso. Bombarder. Defender. Depulso. Descendo. Bombarder. Defender. Depulso. Bombarder. Descendo. Defender. Тихо. Bombarder. Блядь, ну что ты будешь, блядь, делать-то нахуй? Bombarder. Descendo. Bombarder. Descendo.
Bombarda. Descendo. Depulso. Bombarda. Defendo. Bombarda. Defendo. Bombarda. Descendo. Depulso. Descendo. Bombarda. Defendo. Depulso. Чего? Откуда нахуй еще тролль, блядь? Depulso. Bombarda. Descendo. Depulso. Bombarda. Descendo. Depulso. Descendo. Defendo. Bombarda. Defendo. Depulso. Descendo. Depulso. Descendo. Bombarda. Depulso. Descendo. Bombarda. Descendo. Depulso. Ну, блядь, я твой рот ебал, блядь. Defendo. Depulso. Descendo. Bombarda. Defendo. Bombarda. Descendo. Defendo. Depulso. Bombarda. Defendo. Bombarda. Defendo. Bombarda. Descendo. Depulso. Defendo. Bombarda. Depulso. Defendo. Bombarda. Depulso. Defendo. Depulso. Descendo. Блядь. Пошел нахуй. Depulso. Defendo. Depulso. Вышка. Bombarda. Descendo. Defendo. Bombarda. Ага. Depulso. Я готов. Revelio. Все хилки съели нахуй мои. A simple stone. This must be for me. Да, для меня. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Oh, poor Neve. Gone so young.
Neve, why? We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Погнали. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Revelio. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how?
I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так. Dean has some exciting news to share. Угу.
А вот это... Deke has some exciting news to share. О, так, что у нас здесь? Ага. О, хочу. Ой. Ёпта. Чё не могу собрать? Странно. Тоже сломанный, блядь. Видно, собрал уже. Чего? А как это так? Почему у меня камера от него, блядь? Блядь, охуенно, удобно. Ну, кстати, прикольно сделано. Блять, а что сделать-то мне? Повод засейвиться. Работало. Deke has some exciting news to share.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. I saw who. Он уебал сразу. Он один, что ли? Стоять тогда. Levioso. Everything's all right now. What's this? A child? Expelliarmus. Time to even the odds. Revelio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Capulso. Bombarda. Bombarda. Levioso. Professor Howard will never believe this. Levioso. I'll look after you. Levioso. Ама. Ёбка, остановили чутка. Up for a bit of dying, are we? Чё?
Потом выебываюсь. Bombarda. Imperial. At your service. Crucible. Expelliarmus. Your art isn't in this at all. Confringo. Defender. Bombarda. How dare you! One less human to worry about. Ага. Так, ну вроде больше нет, ладно. Ой. Deke has some exciting news to share. А, ну тут как раз поместится единорожек. Deke has some exciting news to share.
Deke has some exciting news to share. Значит, я уже переборщил даже тут. Нет, не впихуется. Ну, ладно. Удобно. Some exciting news to share. Нормально. У меня тут всего дохуя, в принципе. А, вуперов мне надо выпустить, точно. Здесь, наверное, будут жить. Ой. Нормально, все, полетели. Не, тут все на защиту. Не. Где я вам перо Феникс-то возьму? Что у нас тут?
О. Deke has some exciting news to share. Hello, Deke. Indeed, Deke does. Deke knows that you... A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix natty. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with... Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it... Погнали. Хуя, неподалеку. Off on another adventure, are we? Ага. My turn for patrol. Очко талант только одно. Ну, вообще, если прикастовать это все, ну, типа, будет круто.
Вот это тоже хорош. Выучим все-таки. Glacius! Glacius! Expelliarmus! Bombarda! Glacius! А чё, оно не работает? Меня вообще по-другому ведут, кстати. Куда оно меня ведет? Not quiet enough. Вы еще ебанулись? Hello? Someone's here. Слезь. Я здесь слезть не могу? Бля, больно. Алло, сядь. А он здесь сесть не может. Блять, в текстуру нахуй залетел. Или нет? Да. А, нет. Да блять, сядь ты, ёбаная ты, нахуй. Животное. Such arrogance. Let's get this over with. I was only following orders. What? You're weak. Accio. Expelliarmus! Leviosa! Glacius!
Incendio. I should investigate. Aha! There you are. You've been paying attention in defense again. That's the You won't. Ranrock has fooled you all to your demise. Revelio. Ну, это правда. Ой. Expelliarmus. Confringo. Finger. You see, will not be another setback like Felber's. Expelliarmus. Confringo. Finger. Bombarda. Revelio. Мне вниз надо или нет? А что внизу? Хуять. How nice to see you, my young friend. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Кто здесь? You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Тут хуяриться надо. A blockade. Hogwarts poachers are already here. Revelio. Тут нужно поебаться, конечно.
Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Revelio. Could the Phoenix be in there? Bombarda. Confringo. Defender. Crucible. Not my fault you're a deadly great spider. Petrificus totalis! Стой, там дальше нельзя? Да нет, вроде. Ой. Оттуда я пришел, начну сюда. You don't think phoenixes can turn to rock? What? No. Imperio. See how much Confringo! Confringo. Defender. Your luck at killing us ends here. Rockborough's famous for someone else. Where's that goblin hell, you little thief? Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Confringo! Defender. Confringo! Are you even trying? Yeah. Levioso. This is a fast Descendo. Expelliarmus. We had plans for that hippogriff you stole. Confringo. Bombarda. Defender. Depulso. Confringo. Bombarda. Ой, там паук, блядь. Вечный двигатель превратился. Defender. Bombarda. Depulso. More poachers. How many are there? You're poaching Petrificus totalis. Блядь, не пугай людей. Revelio. A phoenix. Привет. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do.
There it is again. Пиявочка, люблю пиявочку. Тик-тик-тик-тик. Здравствуйте, мистер Паук. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. There's a victory that came none too soon. Ugh. Levioso. Что хотел сделать? Не живой. Как живой, но не живой. Вот это нихуя себе. Am I supposed to be impressed? Someone get me down! Incendio. Могу вот так. Expelliarmus. Где палочка, где твоя? Где твоя палочка? That was for Highwing. It's shameful what you've done to helpless beasts. Ага. Хуй сосим. Так. Confringo. Я вот, если честно, хуй знает, откуда я пришел, но скорее всего сюда. О, Феникс. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. This could prove dangerous if I'm not careful. Ах, нихуя. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. А, еще одна отдельная хата ему. Заебись. What a beauty. You keep it close. Бля, выражение лица
Конечно, нахуй ёбнешься. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. I couldn't have done it without your help, Deke. Deke is grateful for the kind work, helping you do such good for so many beasts. Deke will always be here for you when you need him. Вон он. Иди ко мне, я буду кормить кушать. Кушать. Стоять. Ух, какой. Ля какой. Стоять, блядь. Куда ты все, блядь, съебать пытаешься? Бля, большой нахуй. На тебе что, вот эту кормушку поставить, вот эту тему. Немного украсили. Феникс, идем играть в мяч. Футбол, Феникс. О, хуярил. В мяч будем с тобой играть? Ух, блядь, смог. Вот это да. Но если онлайн добавлять, тут в футбик только играть. Ну и PvP-шиться, наверное. Ну и квиддич бы я похуярил, наверное.
На самом деле здесь только много, ну, не нужно, нахуй. Я что-то это перестарался. У меня по факту все забито уже. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Have you ever flown over the Black Lake and seen the squid? Obviously I. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Бля, еще 2 монетки где-то. It's like a place right out of a storybook. Incendio! Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics. That's when I realized something. I believe the relic will only... We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster... Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well from what I... He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something... Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark... At least that's what she thought she heard, when he realized what his job had led him to become. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family. Good luck with Ominous. I shall let you know when the four of us should meet. See you soon. See you soon. Так это что хочет?
Does it get any more cozy than Hogsmeade? Gaunt was the sort who'd flay her own mother. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle. That's Agabus Filbert, Otto Dibble. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some ash. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village quest. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Very well. I'll speak with... I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed. Meet me here after you have spoken. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Блять. А мне... Mrs. Rabe should be nearby. Здесь никого нету, чё за хуйня? А, выше. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus. Poor Joanna and little Archie. And now... What do you mean? What? I'm a security guard at Gringle. Harlow approached me about helping him extort my colleagues. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking. But the help Harlow wants is help that I cannot give. Are you sure the note means that you're... What else could it possibly mean? It may sound silly, but Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise. That said, I was hoping... Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world. I'm the one in the bank on a daily basis, which... Thank you, Mrs. Rabe. Knowing that... Mr. Bickle was trying to help us, but now he's... I shall do all I can to get evidence against... Very well. Here's the note I received. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak? I've nothing to say about him. May I interest you in a stunt? Please, sir. I'd like to help.
You know the Bickles? All right. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on... I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent... What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention... What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive... He said, your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful... I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to... I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. I'd lose my job instantly. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping, and I've also been trying to cover the costs with my own savings. Of course, none of this bodes well for my efforts to... Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram. Thank you for telling me. I'm gathering evidence. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. As for Rosie's letter, should you happen upon... Understood. Now hurry off before Mr. Hill... I'm on the right track. I'm the last of Mr. Bickle's friends. This Filbert must be around. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of... But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps... Perhaps. But... You said that Harlow committed an act of violence against you. Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my hand. I watched helplessly, lying there in my... I was shaken to my core. Still... I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind? I suppose I have no choice. This extortion Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Ну, с Тарковым все так же. Лаги, баги, там, это, маги. Чё там? Гарри Поттер, нахуй. Ёпт, бля. Блять, охуеть. Получается, тебя в рот ебали. Ну, в глаза. Бля, задание выполнено на 63%. Но это не основное. Я все прям досконально проходить не собираюсь. Охуеть.
Ох, как умею. It's not like Natty to be late. Давай, She давай, said she was спокойной going to the ночки. Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Целую нежно в хуй. Прикинь, вот так на тебя чел пикается в Таркове, вот так вот стоит. Вот ты такой идешь спокойненько, на тебя чел, оп! И глаза тебе вот так нахуй. И все нахуй. Удобно? Удобно. Или вот так там стоишь. Вон там стоишь, что такое у тебя с граника. Да, да. Опа! А вот так вот. Охуеть. А что здесь такое? Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Так, где это Нати, блядь, шароёбится? Revelio. Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. Бля, в подвал ее отвели, трах. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! Accio! A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. Let's be sure I'm not seen. Лучше, чтоб меня не увидели. Using that girl as bait, no one's coming for her. We ought to just kill her. Harlow says her friend would be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Ща поебемся. Expulsion! Expelliarmus. Incendio. Aha. Defendo. Bombarda. Cabalso. Хуя. What have you done? Hang on, sister. Accio. Reductor. Incendio. Did I hurt you? Bombarda. Defendo. Она заеб... Она меня убила! Ой, блядь. Ой, блядь. Что-то я проебался немножко. Accio. А, уже открыта дверь. Natty must have been taken this way.
I need to find her quickly. Let's be sure I can see. Never failed to fill the sack. It's not gonna work. Using that girl as bait. Imperial. Enough to come in here alone. Expelliarmus. Confringo, Finger, Depulse, Bombarder. Descendo. Levioso. Imperial. Expelliarmus. Locks and guards, can't stop me. Confringo. Make it stop! Expelliarmus. Incendio. Revelio. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. They'll be thrilled to have this back. Что за звуки? Confringo. Defender. Bombarder. Crucible. What have you done? Imperial. Incendio. Expelliarmus. Expulso. Make it stop! Oh, the fire! Cynthia. What have you... Incendio. Petrificus Totalis. Получил? Ух, блять, напугаю. Revelio. Вау. He must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Aloha Mora. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been... You spoke with my wife. Worried about you. I am all right. These locks are cursed. And there's an anti-apparition jinx on this. I need you to find my wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows. Revelio.
Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Confringo. Bombarda. Revelio. Блять, сука, шо ты тут широёбишься ты, блядь? Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Наверх подняться. Ничего не видно. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and... Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Да, вот такое. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon.
Конечно, хуярить. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Faster, High Wing! Abandoned long ago, no doubt. Away, High Wing! Away! High Wing! Go! А чё случилось-то? Оно не летит, блядь. Ёбаное ты существо, блядь. Faster, High Wing! Here's playing tricks. Nine must be. What's going on, oh, little moon calf? Let's go! Come on, High Wing! High Wing! Nothing pleasant about this coast. Что тут за живность? Фестралы тут живут. Тут живут фестралы. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? I don't know. I did see another memory. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But these keepers are playing games with you. You need to press them for more information. They're showing me the memories in a particular... Oh, either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Ебало, я сейчас ебанушку тебе снесу.
I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain is a safeguard of permanent valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Revelio. Same fate. Nice work. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Бля, какой нахуй еблан. Это просто невероятно. Что здесь такое? Bombarder! Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Хорош. Pitiful. Shrewd and intruder. Уважаю. Ой, бля. Levioso. Descendo. Expelliarmus. I won't rest. Еблан. Accio. Incendio. А где мой друг там, блядь? Confringo. Compulsus. Descendo. Levioso. Confringo. Defender. Bombarder. Revelio. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Yeah. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Bombarder. Defender. Confringo. Incendio. Revelio. Не, я, конечно, не против, типа, когда это я делаю, а не вот этот штрих ебаный. Ranrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Someone's here. I will. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice.
Revelio. Bombarda. Confringo. Lumos. Да ёпта. Lumos. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Ой, блядь. Incendio. Petrificus Totalis. Incendio. This must be it. Sebastian, wait. Wait. For what? Ugh. Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could... Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like... I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to... Agreed. Надо хуярить идти, я согласен. С Себастьяном согласен, но не согласен, что он это делает. Я прошел прям вот сюда, блядь, в огонь, блядь. Revelio. Intrepid travelers, the both of you. Keep So far, so good. Spiders. How fitting. Ага. Defender. Confringo. Bombarda. Descendo. Imperio. Bombarda. А вы чё тут? As good as if I'd done it myself. Бля, мышка. Expelliarmus. Ты чё, ебанулась? Слышь. Imperio.
блядь, как ты меня заебешь, блядь. Грязная сука. Ну да. Чуть осадить. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Depulso, Defender, Bombarder, Confringo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. A staircase leading here? Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Bombarder. Expelliar. Чего? Incendio. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Ой-ой-ой. Как ты заебал козёл ебаный, блядь. Depulso. Expelliarmus. Опа. Imperial. Depulso. Bombarda. Defender. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Confringo. Defender. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombarda. Depulso. Defender. Crucio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombarda. Defender. Expelliarmus. Incendio. О, блядь, ты еще живое? Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. We've seen rune symbols like these before. А, тут типа в паутине. Can't get out of here quick enough. A journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Салам алейкум.
Accio. Incendio. Confringo. Defender. Incendio. Да ёпта. Ну это бред, блядь. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Revelio. Так, надо как-то чинить это. Reparo. That was a piece of work. More than one. Revelio. We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried. Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos. Levioso. I'm out of Revelio. But the view! Well worth it! Блять. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Good news? This journal entry sounds worrisome. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Confringo! Almost as good as if I'd done it myself. О! Разгадал, но смысла нахуй ноль. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych points us here. Revelio. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language. Confringo! Да, попизди тут. Так, одна штука. Ага, вот вторая. Could this be another area Isadora created? Revelio. Isadora must have honed her skill with ancient magic here.
know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece to the triptych. We've done it! Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Вон, нихуя. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder... What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power.
Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Выпустите меня. Need I remind you that you are studying at Hogwarts and not the free brook? You'll never become a poorer at this rate. Revelio. Pardon me, is everything... No, it's not. We only had 2 bells to go, but she... I'm afraid I don't follow. Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in... Those bells are a part... We've always been a duo of sort. It was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our... Ifo? No.
perhaps? Putting my reputation I imagine at the risk bells are with just your inside in the bell tower. Ah, the bells must be upstairs. Ah, found them. I'll have to get those up there somehow. Wingardium Leviosa, perhaps? Wingardium Leviosa. А где недостающие колокола? О. О. Блять, пиздец. Wingardium Leviosa. One up, one to go. А. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Пиздец какой. Hello, Hamora. Oh, my exams. The bells are back up. Ah, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. Future generations may not truly appreciate what you've done. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Кстати, для метлы обновление я бы купил. Там уже последнее. Hogsmeade, here I come. Nothing warms a body like Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't... You'd like me to report back with you? You know me well.
I feel I'm almost there. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. However, if you're flying high... I'm not worried, Mr. Weeks. I hope you are able to complete these. Do be careful, of course. I look forward to our next meeting. Perhaps I could test out my new way. Ебанули, что ли? Не. Давайте. Вот это пока. I've always said that travel broadens the mind. Ah, I have been meaning to speak with you. I still can't believe we're... You may not realize it, but you are the... I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I... She likely told other professors and... Unfortunately, she might in fact... I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother... Has Officer Singer... She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop... If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so... Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his... We were on our way home, when we surprised a group of... One of them saw me, just as he removed a scarf from his face. He shouted... He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me, and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in, and then he was gone. And it was all my... Your fault? How so? He died protecting me. My mother and I tried to go on without him, but a few years later, we left to come to Scotland. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a... And I think he would have enjoyed knowing that I had it. Жесть, звучит как секс. Так, ты пережила ты, как ты пережила твою маму? What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She misses him, as do I. So I believe on some level, but that does not mean that she likes. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father? No. Vengeance is not what drives me. He and my mother raised me. I know there is risk involved, but I feel it is worth. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. He was. Truly, we all have our burdens. Yes, I remember. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ash. And once he is gone, we are making progress. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Bombarder!
текстурные уебаны. Иван. Some days are more difficult than others. Natty, There are times when my father's absence drifts, but this is not one of those times. I miss him. He should still be here. it's not your fault, Natty. There's nothing you could have... That is what my mother says. But he died. I find myself reliving the moment more often than I would like. Each day they remain free, they do more damage. I agree, Natty. We'll get them. Thank you. I believe... Thank you for speaking with me. It was very helpful. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented... I know what that means. Merlin trial. Охуенно. Спасибо. Incendio. Wonder if I'm safe to explore in there. You made it. Salam alaikum. I take it this means you had some luck. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think... Impressive. Especially with... Well, I'm still not sure this is the cave, but I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. It's a bit of a leap, I confess, but mighty mysterious items such... I think I'm desperate for anything at the... Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Бля. Да что это? Кто там? Да.
Последний квестик и все. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Accio! Bombarda! It's another aggressive one. Вы чё нахуй, охуел? Expelliarmus! Confringo! Defender! Bombarda! Crucible! Wingardium Levio! Expelliarmus! Confringo! Defender! Bombarda! What is going on with them? Чё тут? Bombarda! Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Accio! If the Moonstone is here and so are Fwoopers, I wonder if it's being protected. Why am I not surprised? First the Fwoopers and now this. Комбинации некие должны быть. Так, я первый дернул такую хуйню, есть чем? Нет. Accio! We need to find moths for those spinners. Lumos! Lumos! Accio! Собака думает для квиддича. Квиддич дам. Хуенно. Спасибо, папаша. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Да подождите вы на. Accio! Вот он, блядь. Levioso! Lumos! Lumos! Capulso! Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Accio! Там какой-то ништяк лежит. А подняться я смогу? Lumos! Lumos! Capulso!
Lumos. Ага, нихуя себе. Accio. Так, ну одна, две. А. На время. Блядь. Маму. Lumos. Сюда. Тычка. Сюда штычка. I was hoping we wouldn't have to do this. Bombarda. Confringo. Defender. А куда они там упиздили-то? Confringo. Bombarda. Defender. Crucible. Expelliarmus. 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 Confringo. Defender. Bombarda. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. А чё там булькает-то? Чё булькать-то? Красиво. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. Revelio. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. A good thing, too. We need every advantage over the poachers. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone. Shall we? We That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, we knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed this. I don't think Doran would knowing. You're right.
Let's make our way down. I think that's it over there. How's your gran Ёбаный в doing, by the рот. way? Nothing keeps Gran Нормально. down. She set up a caterwauling charm and Обосрался я threatened to знатно. make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. О. Чё припиздил? Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew. How brave. I'm glad. So am I. There were so many creatures I was unable to help. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. Do your parents know about the things you do now? Saving... We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. We were around so many poachers in the... Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd... That said, I suspect someone must have recognized me. What was it like growing up in a family? The thing I remember most was how much we moved around. Always chasing. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the Didn't the journal say the key to finding the Snidget? Of course. That's it. We need to show this to... Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after... Agreed.
Confringo! Accio! Thinks you've made marvelous improvements here. Здесь крутая штука. Он мне пока недоступно, но... Ну и этот тоже придется менять. Как квест называется? Даже небо не предел. Круто. How nice to see you, my young friend. I wouldn't give a cup of mushroom tea. Бля, там опять через пещеры приходить.
А, нет, я просто лечу не так. Ну, хз, посмотрим. Возможно, и тэпочки собрать. Внутри, в доме, что ли, находится? Да. Кто зевнул? Not sure how I'd fare in a little place like this. А ничего, такой стример, я посидел у него на лице. Приветствую. А я и не против. Hello, sir. Might you have... Только если тебе 18 есть, естественно, а то... Знаю я эти ловушки Джокера. На лицо так садятся мне по паспорту. What do you have for say? Ah, yes. What can I do for you? Be sure to visit again. Always brightens my day helping you young ones. Фу, что-то я заебался, конечно. Какими судьбами на моем стриме? What are you up to now? Спасибо, спасибо большое. Так, а чё я на квест лечу? А, это форсаж, понял. Ненавижу эти гонки на метлах, блять, вонючих. Точнее, не гонки даже, а просто в кольца прилетать. Я что-то в этот Гарри Поттер плотно прям засел. Игра по факту хуйня. Ну, сама атмосфера прикольная. А игра... Ну, такая, на самом деле, не очень. Слишком много геншина здесь. Это вообще со всей силы. Мне прям не нравится. И сюжетка слабая. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. Да, боевка прикольная. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway. We'll soon see how I fare, won't we? Неприятная баба. Get ready to lose. Мне нужно последнее запретное заклинание еще выучить. Вспомнить, как летать-то нормально здесь. Мне надо... Ой, кольцо. А мне зарегало кольцо? Странно.
Я хочу Авада Кедавра выучить, и все, чтобы меня не доебывали. Ну, с моей картавостью, конечно, лучше не произносить это заклинание. That wasn't too difficult. Упустил. Спасибо. Спасибо. Так что я прочитаю, погодь, там большое какое-то сообщение. This is going well. А чё так заносит-то? Блять, вот этот чел, который улучшил метлу, по-моему, ее хуже сделал. Заносит вообще жесть. Brilliant flying, if I do say so myself. Ha! Good. I've got this. А типа запретное заклинание как сюжет меняется? Не, я не думаю, что оно меняется. А здесь свобода выбора, на самом деле. По факту, короче, здесь есть тема, что есть добрые поступки и плохие. Но по факту, ну, они нигде не учитываются и никак не запоминаются. То есть отношения между только этими твоими однокурсниками. И то непонятно, что они тебе задания давать будут, не будут или что. В итоге я половине просто не отдал квестовых предметов, и у меня теперь это говно лежит в инвентаре. Вот, и оно никуда не девается просто, я не знаю для чего он. Его не продать, ничего нельзя. Я просто злой, который сидит с мусором в инвентаре. То есть, ну, пока я не понял прикола. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, Кстати, but had to Квиддича stop after нету. a curse took his knees out. Said it was the Griffin. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a bridge. Они еще так хитро обыграли, как будто директор запретил Квиддич. Это смешно было, я угорал. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? As for a team, it's the holy-head harpies I've always Я dreamt прилистнул of. случайно. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. You're an asset to our house. You take care of yourself.
Ладно, они хоть обыграли, что что-то улучшается, а не просто так какой-нибудь там мусор насыпят тебе в инвентарь. Да кто такая эта Руби Вилл? Почему она всегда на первых местах там? Что за гений? Даже не собираюсь обыгрывать, потому что я с ума сойду. Я здесь буду 200 лет сидеть. Я же спать хочу. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. У меня сегодня экзамены в институте выдрочили. Да я, короче, из того, что, ну, на учебе был, вот, я поздновато пришел. Ну, как я поздновато пришел? Я отдыхал, сидел, потому что не мог просто встать с кровати. У меня институт, просто я на бюджет, ну, на заочке учусь. Вот, и мне ехать до него, ну, не то что приличное время, ну, там 2 часа. Вот, там плюс, блять, метро и электричка. Короче, что-то утомляет меня туда ездить. Вот, у меня сейчас плюс экзамен был, я отдыхал, сидел просто. И поэтому поздновато что-то решил зайти. А так обычно я где-то в 5 по МСК начинаю каждый день стрима. У меня вот прошлые стримы я до 6 утра сидел, я что-то вообще с ума сходил. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. Это but ложь. with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Ну, у меня, кстати, вот нормальные графики были по сну, все заебись было. А вот сейчас последние дни, вот из-за Гарри Поттера почему-то я начинаю засыпать только где-то под 6 утра. Вообще, пиздец. Неприятно, на самом деле. Это хорошо, что я сейчас не работаю. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And couldn't be more pleased we made headway with the upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Блин, у него нос такой, на Волдеморта похож. Почему-то вот с этой, вот если отсюда смотреть, он у него как будто 2D-шный. И ноздри большие, неприятный, неприятный Волдеморт. Метла мне тут делает. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Да, штанишки тоже у него супер. Кися. А что, ачивки какие-нибудь дают за то, что ты киску гладишь? Или нет? А ей можно покушать дать? Нельзя. Levioso. Ну, что их так складывает смешно. А когда мне квесты-то сюжетные дают, я что-то не пойму, я уже здесь много прошел. Я тоже, братан, не гладил киски, фу. Осуждаем. А, не, вру, блин, было дело. Ладно, обманываю. Пришлось, но меня заставили силой, то у меня не было выбора. Было давно. Тогда лет 11 было, да. Это против моей воли было.
Слушай, нет, это не против моей воли было, это в ознакомительных целях было. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Вроде ожидаю, и все равно нет квестов. Ну ладно, это завтра я разбираться буду. Надо напоследок зайти в... Да мало человек, 3 сидит. На сюжетке вообще нет онлайна. В основном онлайн весь идет. Ну, короче, я стример определенных игр, где у меня онлайн появляется. Это Days, это Ark, ну, про динозавров там. Типа раз только с динозаврами. Ark. На Айзеке меня смотрят. Ну и там по копейке в КС и в Лоранте. Ну, я, короче, во все играю обычно, но вот основные, это вот там онлайн я беру. Я просто заебываюсь играть и играю в нормальные игры. Ну, кстати, да, давно стримлю. Года 3, наверное. Ну, с перерывами, ну да, года 3. Стримлю в пустоту, так сказать. Ну, по факту, чтобы зрителей набирать больше, надо дополнительно на YouTube контент делать. Я как бы его делаю, но там другая тематика, там с музыкой связана. С играми мне как-то сложно делать. Надо хотя бы, я не знаю, сейчас надо на YouTube хотя бы эти шортсы начать снимать. Ну, со стримов, короче, нарезки с шортсами выкладывать на ютубчик. Ну и на в ТикТок. Мне так лень этим заниматься. Жесть. ДБД, это маньяк, выжившие. Как они, как мне, ну я типа слышал, но я фул название не помню. Она одно время среди стримеров популярная была, да-да-да. Ну их сейчас наштамповали там миллион, кстати, такого вида игр. Но мне как-то не заходит, не знаю. Но если компашкой, конечно, играть, ну, возможно, весело. Лягух, иди сюда. Не хочет. А что он делает-то? Почему я не могу? А, Dead by Light. Да, точно. Я видел еще сделали эти. Как их называется там?
Короче, фильмец еще был 3 части примерно. Это «Зловещие мертвецы». Или... Да, «Зловещие мертвецы». Вот. От них, да, поэтому по фильму, по сериалу скорее, сделали тоже игру. Вот. Я не играл ни в одну из такого формата игр. Мне как-то не особо заходит. Я сейчас на самом деле начинаю погружаться во все игры. Я как бы играл во много игр, но они все были одного формата. Это все финалки, все онлайновые игры. Онлайновые игры я прям люблю. Но онлайновые в плане ММО-РПГ-хи. Типа Вовка, типа Линейка, типа Терра. Ну, короче, абсолютно все. Ну, кроме, наверное, Perfect World, там вот таких вот старых, которых были замены для Линейки и Вова, но хотя, по факту, нифига не замена. Моя юность, ну, моя тоже. Я с 5 лет в Линейку начал играть, когда еще локальные серваки были. Когда интернет подключали. И вместе с этим предлагали свой сервак вонючий на 100 человек. Вот. Но у меня брат играл, и меня заставлял на гноме, блядь, постоянно спойлить ходить. О. Да, я тоже присидел, проиграл в итоге 8 лет. Может, даже больше. В Линейку. Ну, короче, все свое детство вообще. Я играл, сидел в Линейку. Недавно относительно заходил... Да. Ну, блядь, не просто же так, у него младший брат, который его доебывает. Надо же какие-то плюсы иметь. От него. Вот, короче... Недавно заходил на... Gloria of Victus, или как он называется, не помню. Ну, короче, где фракции 2 есть. Там чутка по ПВПшился, вспомнил молодость. Сидел. Ну, что-то меня, кстати, надолго не хватило. А вот сейчас в обновленные я не хочу играть, потому что, ну, мне они кажутся отвратительными. Я такой, как дед уже старый, я такой, вот раньше было лучше. Вот C4, вот интерлюд, вот это да. Если честно, не вспомню сейчас. Я больше на пиратках играл. По типу Шока. И таких темах. Ой, а дети все с ней ходят? Я играл уже после преображения, или когда там называлось. Короче, новый Godness of Destruction, который... Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Когда 4-я профа появилась. Гринд. Вкусно. Но я когда запустил Godness of Destruction, я чуть не блюанул, блин. Если честно. Потому что они сделали так, что просто классы умерли все. Там такое разнообразие классов было, ну, нормальное количество. Не сказал бы, что огромное, но большое достаточно. Ну, был выбор, кем поиграть. Там орк с кастетами. А по факту все просто в одну кучу, блядь, сгребают.
и делают универсальными. Типа ты с разных классов выходишь в одно. Это прям отвратительно было для меня. Ну все правильно. Я оттуда научился жизни. Меня вот кого-то улицы воспитывали. Меня воспитывала Lineage. Это когда ты нашел какое-нибудь там превращение где-нибудь. Делаешь себе ник админ. Подходишь к челу. И говоришь, дай мне свою пушку, я тебе сейчас ее заточу. Давай только отойдем, чтобы тебя никто не украл. Вот, он либо через эту передает, через торг, либо через выкидывает на пол. И ты просто выходишь, либо бежишь до склада, перекидываешь на другой аккаунт. Чтоб если этот аккаунт забанят. Ну, хотя ее все равно, типа, отследить можно было, но на пиратских серваках, ну, типа, точно работало. Да. Короче, еще в Глудио, или нет, не, в Геране, по-моему, в Геране был, или в Дионе, в Дионе, по-моему, был волшебный камень. Ты челу подходишь и рассказываешь, тут, короче, есть волшебный камень. Вот подходишь к нему, ну, ты с ним ему в пати кидаешь, и распределение лута ставишь рандом. То есть это когда он подбирает, может, есть вероятность, что к тебе в инвентарь падает. И ты подходишь, говоришь, есть, короче, волшебный камень для заточки. Скидываешь туда заточку, пушку 5 раз. Скидываешь, поднимаешь, скидываешь, поднимаешь, скидываешь, поднимаешь. Он скидывает, поднимает, и в итоге тебе в инвентарь падает пушка. И ты все уходишь просто. Ой, как я смеялся, когда этой хуйней занимался. Это отвратительно, конечно, но выживали люди как могли. А еще на ПК разводили мы с друганом. Это ты чела выводишь из себя где-нибудь на улице. Вот. Начинаешь оскорблять, ну, типа, семью. Бля, отвратительно. От кого не оскорблять его семью, родных и прочее. Вот, он начинает тебя в ПК убивать. И просто из кустов вылезают типы и его забирают. Да. Это прям идеально работало. Ну, я типа с детства аморальным был, поэтому для меня такие шутки для меня ничего не значили. Ну и сейчас я, в принципе, тоже могу пошутить, типа, но уже у меня есть чувство к другим людям, поэтому я внимательнее отношусь к этому. Слабею, конечно. Так, все, надо, наверное, заканчивать. Завтра продолжим. Со спота кто-нибудь стоит, фармит ботом. Какой-нибудь уебан, который себе бота купил. Стоит, фармит, а тебе на этом споте тоже надо фармить. Стоит там, ну, спойл и так далее. Просто собираешь, как-то паровоз называлось. Вот, собираешь паровоз из мобов и натравливаешь на чувака. Ну, там приходишь, типа, либо умираешь об этих мобов, и они его начинают пиздить.
Там потом на новых проф маг и нож вешали метку, которая жрала все хп за тик, и у мелких левелов они заводили основу, и пока заходят, у тебя уже фиолетовый ник проходит, они от злости сливают в ПК. А, ну такое, да, тоже можно. Ну, сейчас, кстати, я особо такого не видел, что... когда куча народу бежит за одним ПКшником. Короче, раньше было, но... Ты даже если большой левел, у тебя как бы нету нихуя. У тебя, во-первых, скиллы, тебе книжки нужны, которые ты хуй достанешь, потому что там там вообще пиздец происходил. У тебя книжек нету, у тебя шмоток нету, у тебя ничего нету. Потом, кто-нибудь в Дионе стоит, просто по приколу ПКшит новичков. Вот. И кто-нибудь собирал толпу новичков, бомжей, и бегали за чуваком. За ПКшником за одним. Просто по всей карте. Там просто пиздец происходил. Вот. И если его убивало, из него там сыпало просто миллиарды. Сейчас вроде меньше сыпет, но тогда прям вообще сыпало очень много. У тебя почти весь инвентарь высыпался. Я не знаю, что за сумасшедшие просто стояли, новичков душили. Так, все, я сохранился или не сохранился? Я что-то проебал момент. Все, заканчивать буду. Так что, спокойной ночки. Да, давай. Я грейпфрут сожру. Спокойной ночки. Спасибо, что зашел. Похвалил меня. Да, спасибо. Давай, спокойной ночи.